eternal, wonderful Dharma will to teach us how to leave suffering, attain bliss in birth and death, and quickly realize non-birth. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma in 100,000 million eons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and attain it within my sight and hearing, I vow to fathom the best someone's true and natural being. Wu Shang Sheng Sheng Wei Niu Fa Bai Jian Wan Jian An Zhao Yi Wo Jin Jian Wan De Shou Qu Yuan Jian Ru Lai Zhen Xue Yi. O Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Sixth Patriarch, Venerable Shenhua, or good advisors, Shami, or good advisors of the Tofo. 师父菩萨、师父六祖、师父善人、沙弥，各位善知识，阿弥陀佛。Chư Phật Bồ Tát, kính thưa đồng độ, kính thưa Thượng Nguyên Hòa, thầy và các vị tỷ khí thực, A Di Đà Phật. Today is the 4th of month of July, 2012. We are gathered in Rosemead, California to discuss the Vajra Sutra. We are on slide 367. You should obey and hold it by that name, Vajra Prajaparamita Sutra. Ông nên theo tên đó mà phụng trì. Okay. How do you obey and hold it? Làm sao mà phụng trì cái kinh này? When you learn about this Vajra Sutra, the principle of this Vajra Sutra, học về những cái giáo lý của kinh Cang này, it principally tells you, teaches you, trains us how to get into a non-dwelling state. Cái pháp kinh Cang, cái pháp để giúp chúng ta vào cái thế vô thường. Because we are confused, and that's why the Buddha keeps on mentioning, bring out the various aspects of the things that we tend to grasp. Chúng ta mê muội, thành là có những cái tập khí khiến chúng ta chấp trước. Đức Phật liệt kê trong cái kinh ra những cái tập khí mà chúng ta có khi chúng ta chấp trước vào. And when he talked about non-dwelling, he's actually talking about subduing. Mà khi mà Đức Phật bàn về nói vô trụ, thì ra là Ngài đang dạy chúng ta là khắc phục, chế phục. Okay. What is meant by why
why is non-dwelling actually subduing? Tại sao mình nói là vô trụ, tức là thực ra là chế phục, khắc phục. Tại sao như vậy? What do you think? Quý vị nghĩ sao? Non-dwelling is actually subduing. Non-dwelling is a concept. Okay. Cái vô trụ đó là một cái khái niệm, là một cái lý, một cái giáo lý. Whereas if you want to understand non-dwelling, you have to practice by subduing. Mà nếu như muốn hiểu được cái cảnh giới, thể hội được cảnh giới của vô trụ, thì quý vị phải bắt đầu bằng chế phục, khắc phục. Okay? Yes? Subdue what? Your desires? Subdue your habit energies of grasping at things. Okay. Mình chế phục cái gì? Mình chế phục cái tập khí. Cái tập khí mình chuyên môn chấp trước vào. Alright? It's because that of our grasping that we tend to not be able to have non-dwelling. Okay? We dwell through our attachments. And you use the Vajra paramita to subdue. Thành ra quý vị có thể dùng cái pháp kim cang này, cái kim cang ba la mật này để mà chế ngự, để mà chế phục. But you can also use as a search and destroy. Okay. Meaning what? What are you searching for? Kiếm cái gì? You're searching for your attachments. Mình tìm những cái chấp trước của chúng ta. How do you search for? How do you search for attachments? Vicky, how do you search for attachments? You know, when you bow, you can say yes. Yeah. He wants to see whatever you grasp at. That's what you're attached to. Whatever your mind grasps at. When your mind grasps at something, what happens? Well, it's definitely it's a kind of suffering, that's for sure. Khi mà cái tâm mình mà nó chấp trước vào cái gì thì xảy ra? Energy goes out towards the object. When your mind grasps at something, this is what happens. You become what is called afflicted. Right. Khi cái tâm chúng ta phải chấp trước vào là tự động chúng ta trở thành phiền não. So when you recognize that you are afflicted, khi mà thấy chúng ta bị phiền não, you know that you are attached. Yeah, your mind give rise to attachment. That's why you are afflicted. Quý vị thấy không? Khi mà cái gì ý thức được rằng là cái tâm chúng ta, cái mình bị phiền não, tức là quý vị phải hiểu rằng là cái tâm quý vị nó đang chấp trước, thành ra phiền não bị khởi. Your afflictions arose because of your mental attachments. That's all there is to it. Okay, so you search for afflictions. Kiếm cái phiền não. You don't search for all those faults. You don't say, this guy comes in and he sits at me on you. Dozes off. That's searching for all those people's faults. Okay? You search our mind. He says, oh, if I get afflicted because of that, he goes back to sleep again. Then you realize that you are afflicted. And therefore, whose fault is it? Of course it's his fault. Right? I tell you a Hollywood story. You know what happens? You know what happens to people who fall asleep when during a lecture? They get shot at. You get what? Shot at. Shot at? Oh, Yeah. okay.
What kind of Hollywood story is that? Very short one. Environment. It's an action Hollywood story. Oh, okay, John. Is there a happy ending? Yes, to the sugar. Okay, so you search for afflictions. Where are our afflictions? Okay? Confused people, they look for people's afflictions. Okay, others' afflictions. People go to bed should be looking for their own afflictions. Stop blaming him, excuse me, him for falling asleep. All you have to do is next time around, don't give him anything to eat for lunch. That's it. I'll take care of the problem. I'm kidding. You see? So the point here is the Vajra paramita is about becoming aware, the awareness of your afflictions. Okay? And recognizing your afflictions are unwelcome. And finding a way to destroy the affliction. That's what Vajra paramita is about. It's not about concept. It's about search and destroy. Okay? Shooting them, killing them, and taking pleasure out of the act of violence. Okay. This is the Hollywood story I understand already, because you suck us in again. Okay. So, it's a relentless pursuit, destructive behavior. Okay. And when you find it, okay, not only are you destroying, actually obliterate it. The Vajra technology is a technology that will enable you to destroy anything, to smash everything to smithereens. How do you say it? You said it. Smithereens. Yeah, whatever. Pulverized. Pulverize. There you go. Thank you. All right. Now, why do I keep on repeating subdue, destroy, pulverizing, obliterating? Destroy here still has a concept of you still have a mental image of destruction. Obliteration meaning it's gone. It's done. You're done with it. You destroy it, you're done. There's nothing left. There's no traces. Okay? Does it make sense to you? Yeah. Doesn't mean it's easy to do, because they keep popping up. It's not about easy. It's about knowing the parameters, knowing the specifications. If you use Vajra paramita, okay, you can subdue it. Okay, meaning it's still there. You see that? Subduing meaning it's still there. Thứ nhất á, dùng cái pháp mà là kim cang bát nhã này, kim cang ba la mật này. Thứ nhất quý vị là chế ngữ vì nó vẫn còn đó. Okay, as long as it's still there, the seeds are still there. They will keep on arising, and therefore you need to continue to search and destroy it. Okay. Nếu như cái chủng tử nó vẫn còn thì quý vị phải làm chuyện thứ nhì là mình phải tiếp tục tìm nó và hủy hoại nó. You see that? Don't think this is repetitive. It's not repetitive at all. It is actually it's a formula. This is a recipe for success. Formula of success. Yeah. Okay. When you subdue, the seeds are still intact. Okay? And they will arise at different times depending on the conditions. Therefore, you should be aware of that, and you should be constantly searching and trying to destroy the seeds. Okay? And the destruction is not complete until they're completely pulverized, completely obliterated, meaning they're gone. There's no traces left in your eighth consciousness. Và cuối cùng cái bước thứ ba là cái gì phải hủy hoại nó luôn, có nghĩa nó biến mất luôn, không còn cái gì nữa, nó không còn một cái vết tích nào trong cái tiềm thức của quý vị, cái đề bát thức của quý vị, thì lúc đó mới làm việc mới xong, lúc đó mới gọi là cái pháp bát nhã ba la mật. Is it clear?
Paramita is because he actually obliterated. Okay? That's right. Yes. So when you do this, it does not create any bad. When you search and destroy and obliterate these, there is no bad karma created then. No bad karma is created. What do you think, Joseph? Is there any bad karma in searching and destroying? No, it's the opposite. Sorry. Opposite of what? It's opposite of bad, because you're eliminating the bad. Eliminating what? It's a destructive act. You actually take a pull out gun and shoot. Right. Hmm? Well, is cutting out a cancer a destructive act? It's no negative karma, because what are you doing? You are removing evil. From where? Yourself. From your mind. Yourself. It's not from the earth. Right. You're removing internal evil. So you purify yourself. You purify the earth. What bad can there be? That is completely constructive. In being so destructive, you actually are purifying yourself. It's one of the most constructive acts you can ever make. You see, what happens is that people of the world are concerned about building monuments using external things. Those will deteriorate over time. Whereas if you go through the process, you cultivate Vajra paramita, then your final work is permanent, is indestructible. Câu hỏi là nếu như vậy thì nếu mình theo cái pháp ở Kim Cang ba la mật này thì mình có tạo cái nghiệp gì không tốt không? Có ác nghiệp hay không? Là ác nghiệp về cái gì? Quý vị thấy không? Mình đã nhiều cái pháp Kim Cang ba la mật này để mà mình hủy hoại cái gì? Mình diệt trừ hủy hoại những cái xấu của tâm mình. Xin lỗi của mình, nhưng của ai? Thành lúc mình hủy hoại như vậy, tức là mình đang có một cái hành động của thanh tịnh hóa cái bản thân mình. Vì làm sao mà tạo được ác nghiệp? Cái đó là cái thiện gì? Người thế gian người ta chỉ lo xây dựng những cái tháp, những đài, những lầu. Chứ còn người tu hành người ta có trí huệ, người ta xây dựng thanh tịnh hóa của bản thân họ. Thì cái là cái sự thanh tịnh hóa này, cái kết quả của nó là một cái gì đó bất diệt, nó thường trực mà nó không thể hủy hoại được. Còn những cái tháp đài, nhà lầu, những cái vật ngoài vật từ từ nó sẽ bị hủy hoại. Okay? Any other questions? 368, tâm 368. And why you should, this is basically a transition for the next period that explains us how to sever the view of the self and sever the attachments. Cái này là trong kinh là cái sự khéo léo của Phật khi Thầy giảng này ngoài tại sao như vậy, là để cho chúng ta để nhấn mạnh, mục đích là nhấn mạnh cái giới thiệu những phần sau quan trọng, nói về cái gì, phần sau giảng về làm sao mình cắt đứt được cái kiến ngã, cái ngã kiến và chặt những cái chấp trước. And how to sever. The next section we learn how to sever and view the self and the attachments. And number 2, where to begin to sever. Làm sao, cái gì làm sao nên bắt đầu chặt ở chỗ nào,
And why we should sever? Và tại sao chúng ta phải cẩn trọng? Hai cái quan trọng là cái ngã kiến và những cái chấp trước. The two things, a view of self and the attachments. Okay, in that order, you have to first sever the self, the view of the self. Nó có cái thứ tự đàng hoàng. Quý vị phải bắt đầu bằng cách là chặt cái bao ngã của mình, rồi tiếp tục bằng cách là chặt những chấp trước của mình. Okay. This is the Buddha's wisdom. There's an order. If you don't follow this order, you will not be able to complete the Vajra Paramita. Nếu quý vị mà không theo đúng cái thứ tự này thì quý vị sẽ không hoàn thành được, thành tựu được cái pháp Kim Cang Ba La Mật. Okay? Yes. Exactly what do you mean by view of the self? Do you mean that thinking that you have a self? Or do you mean the kind of self that you have? You just don't think that you don't have a self, isn't it? The view of self. This is a technical term. This is Buddhist jargon, if you will. Kiến ngã kiến là gì? Để nó hỏi, có người hỏi ngã kiến là cái gì? Thì thầy nói ngã kiến là một cái danh từ Phật giáo mà thầy muốn giới thiệu cho quý vị để quý vị quen cái này. Okay. The two aspects, the view of a self. Okay. Cái này là cái ngã kiến này là it is, you could say that the view, meaning that actually your perception, all the sensors, okay, the use of sensors arrive at something called a self, meaning you hear a self, you see a self, you smell a self, okay, you smell something, a self that is smells good after you take a shower, okay, when you hear pleasant words, okay, that's the self that hears the pleasant words. Cái kiến ngã là những cái giác quan quý vị, cái lục quan quý vị đó mà nó thâu thập, nó thâu thập thành một cái hình, một cái khái niệm là có một cái ngã, là chẳng hạn cái mắt thích nhìn cái bản thân mình, thích ngắm nghía bản thân mình, rồi tai thích nghe lời êm ngọt, cái êm dịu. Đó là cái ngã. Thành ra, so the view of self is actually refers to something that's automatic. By the view meaning it's automatic. You don't think about it. Khi vị nói tới cái kiến là quý vị không cần suy nghĩ. Nó thấp hơn là cái suy nghĩ. When you think, you actually go through a deliberation process. The view meaning that that's even lower level than that. At a subconscious level. Cái kiến ngay dưới cái tiềm thức của chúng ta, cái thức chúng ta là không cần suy nghĩ mà mình có một cái khái niệm mà tên là cái ngã. Is it clear? It's automatic. It's not automatic response. Okay. For example, okay. You're hungry. You have hunger pangs. What do? You naturally go and grab something to eat. Okay? Go for something to drink. Why? Because there's a view of self that there's someone whose needs have to be met. You don't think about it, do you? Kim Dean, you think about the fact that there's someone who has to be fat, has to be, there's a person who needs to be fat. There's this person who needs to drink. No, we just grab something and drink. Am I correct? That's the nature of the view. Yeah, it's just impulse. Yeah. You call prejudices. Not thinking. It's no more thinking. Okay? You say, for example, a yellow person is no good. He's laughing at that. Yeah. Okay? It requires no mental processing whatsoever. It's taken for granted that yellow people are no good. That's a view. Is it clear? That requires no deliberation.
Women are smart. No deliberation. Right? When whatever is true, the truth is the truth. John is thinking now. That's not a view. That's not a view, by the way. I'm trying to keep from laughing. The truth is the truth. It's not a view. It's a conclusion. Okay? You notice the difference? The view of your belief, if you will, your prejudices, things you take for granted, it's no need to deliberate. Is it clear? Mm-hmm. So there's something, the view says, something called a self. It's real. How does it manifest itself? It says, let's take care of the self. Let's cherish the self. Let's give it love and comfort. Okay, cái vị thấy không? Cái kiến là cái mà không cần suy nghĩ, không cần bàn được. Okay. Nó có sẵn đó rồi. Nó có giống như là những cái prejudice, những việc là gì hết. Cái thành kiến cũng là chẳng chuyện. Cái thành kiến là mình coi nó là sự thật, mình không cần suy nghĩ nữa. Cái hạng mình nghĩ là người Việt Nam là thông minh nhất. Đó là cái thành kiến. Mình nghĩ là mình hay, đó là cái thành kiến khác. Mình không cần suy nghĩ, mình coi đó là sự thật. Không cần phải bàn luận, không cần phải suy đo, không cần đo đắn gì. Okay. Rồi cái kiến, cái ngã kiến có nghĩa là mình nghĩ rằng những cái tiếng đó, những cái thành kiến đó, có một cái vật tên là cái ngã, nó sự thật. Thành ra mình thấy cái ngã, có cái ngã, thành ra khi mà mình có những cái hành động rất là thông thường, mình nghĩ có cái ngã, bởi vậy chúng ta thích từ nuông chiều, chúng ta thích lo lắng cho cái thân này. Okay, so far so good. Why are they important in Buddhism? You see, in Buddhism, this is a critical part about Buddhism. The Buddha says, you watch out. The first thing you do is watch out for your views. Đức Phật dạy, quý vị phải nhìn cái kiến mà nó quan trọng rồi. Cái thành kiến mà nó rất nguy hiểm. If you're not careful and we are not aware of the kinds of prejudices you have, okay, you always commit the same mistakes over and over. Nếu không thấy cái thành kiến của chúng ta cứ làm, cứ lặp lại những cái lỗi lầm cũ. Okay? Those are the hardest. Thank you very much. Those are the hardest thing to deal with. Your views. Cái kiến là những cái mà khó mà đối phó nhất là cái kiến. Why? Because it does not go through a deliberation process. Cái kiến nguy hiểm là tại vì mình không cần qua một cái giai đoạn bàn luận, suy nghĩ nữa. Thành một con nó tự động. Okay? Yeah. Give you an example of a view. For example, a mosquito bites you. What's your first reaction? Smash it. That's right. That's a view, isn't it? A view of itself. I'm hurting. How dare you? That's a view of the self right there. Ví dụ, con kiến, con muỗi nó cắn mình, phản ứng đầu tiên mình là gì? Giơ cái tay ra, đánh một cái, đánh dẹp nó. Thì cái đó tại sao? Đó là cái kiến, còn cái ngã mình đang bị tổn thương, mình bảo vệ nó là cái kiến, mình không cần suy nghĩ. Remember, you don't even think it. Should I go like this? No, naturally you go like this, right? Yeah. That's
view of self right there. Đó là cái ví dụ cho cái sự hiện diện của cái ngã kiến. Có cái kiến mình phải bảo vệ chứ, mình phải lo chứ. There's a self that we see, there's a self that we need to protect. Okay? We don't question it. That's why worldly people, they say, there's a self, therefore I need to give it love. I need to look for a wife, a girlfriend. That's not love sometimes. Who needs love? Everybody needs love. Everybody needs love. Okay, I'm not going to touch it with 10-foot pole. It's a trap. Yeah, I know. Okay? Is it clear? Yes. My friend here has a good question. What's the difference between thinking and the reflect? Is that how different the view and the reflect? Okay. What is the difference between a view and a reflex? The view is something you see, Right. or an opinion. Right. And a reflex is something you respond to. You do about it. What you do about it is called That's reflex. the conclusion. Yeah. You already made the conclusion about your view. No, it's actually an action. Reflex is a reflex action. Actually, it's karma created. Yeah. But that's what you described as a view a minute ago. No. Reflex is this. The Okay. view is that because this is motivated by a view of self. That's because view is a motivation. Okay. Views that bite me are bad, that's the view. That's the view. Now, This is a reflex. That's what I'm doing about it. Okay? So is this okay then? Yeah, this is okay too. But actually, it's called reflex as well. Where I see most people go like this, they're not going to go like this. That's right. Agree? It's reflex is this. You go like this, you just think about it a little bit. Very little. Yeah, this is no thinking. Oh, man. That's right. Yeah, it is. Yeah. Okay? That's a reflex right here. Phản ứng là như vậy này. Còn cái kiến là cái tư tưởng. Okay? Cái kiến là cái thành kiến. Mình thấy con ngã đang bị thương, mình cần suy nghĩ phản ứng lại. Kiến là cái khái niệm, cái phản ứng là cái hành động. Are they related? The one goes before the other? Yes, the reflex refers to your actions, whereas it's driven by those views. Okay, one leads to the other, precisely. Very good. Okay. Cái kiến nó dẫn tới cái phản ứng. For example, you look at a yellow man, yeah, that's a reflex. Okay? Is it clear? Được không? Và không đồng ý, she disagrees. Sometimes I don't see the difference. You don't see the difference? It's like if you see the yellow man, I think that's what is it? That's not a reflection. No, the reflex can have different forms. People have different reflex actions to it. Some people go like this, some people go like, oh, what a beautiful being. That's a different reflex. But it's still the view of a yellow man. So the view goes first, right? The view is no thinking. No thinking whatsoever. And that's why, you see, cultivation is about spotting those views. Spotting. Identify those views. And then, this is a good question, by the way. Because those views, they manifest themselves as a reflex action. Different people have different reflex actions. So what we do in cultivation is we watch the reflex action. Because reflex action is actually what is it, Kindi? What is reflex action? What is it? It is an affliction.
Isn't it? You hate it. Yeah. It's an Okay? affliction, yeah. Say, die mosquito. If you have to put it in words. And be very violent today, by the way. I don't know, for some reason. And later on, maybe you get a chance to understand why. You understand it? You see what I'm getting at? Die! That's a reflex. I say, ooh, baby. That's very unlikely, right? Oh, you're getting really into it today. Right. But you see, the point is that you cannot see the view, but you can observe your own reflex actions. That's what search and destroy is about. Remember the slide before? Search and destroy. You search for afflictions. I'm not happy. Okay? Okay, I'm falling in love. That's another affliction. Is it clear? This is the beauty of it. Once you see the affliction, okay, what do people do? I'm very unhappy that the person who should be here is not here today, so that I can't ask her the question. What do you do when you're afflicted? Quý vị thấy không? Cái phản ứng đó, nó có nhiều cái phản ứng khác nhau. Có người cái phản ứng là khi mà bị muỗi nó cắn, mình giơ tay mình đánh nó một cái để giết nó, thì cái phản ứng rất là tự nhiên của mỗi đa số mọi người đều có phản ứng như vậy. Có người khác thì có phản ứng khác, có người ta nhẹ nhẹ khều khều nó để đuổi nó đi. Okay. Quý vị thấy cái phản ứng đó, mình thấy được, còn cái kiếm, cái thành kiếm ở dưới nó khiến mình có cái phản ứng đó mình thấy không được. Quý vị đồng ý không? Mình chỉ thấy được cái phản ứng mình thôi, mình không thấy được cái kiếm mình. You understand that? You cannot see your own views. You can only observe your reflex action. Okay. Is it clear? Yeah. This is the beautiful thing about it. Okay? You're searching for visible signs. Cái kiếm á, cái kiếm á, mình kiếm cái gì mình thấy được. Okay? Observable signs. That's what we're searching for. Is it clear? Any other questions? Yes. When sometimes we see our reflexes, the response, the observable signs, so I am not sometimes clear on how to go back to the view because Precisely. Very good. Very good. I'm very confused, you know. Yeah. What is the underlying view? Right. That's what we're trying to get to, right? It doesn't make sense to talk about, hey, you know, I just killed 20 mosquitoes today. And I feel good about it. Yeah, I feel good about it. Yeah. Thành ra cái quan trọng cái vấn đề câu hỏi là làm sao cái khó khăn là phải tôi thấy được cái hiện tượng, tôi thấy được cái phản ứng của tôi, nên tôi không thấy được cái thành kiếm của tôi. Thì thầy nói cái thành kiếm là khó thấy, cái phản ứng gì thầy? Thì bây giờ vấn đề là mình làm sao đi ngược từ cái phản ứng mà tới cái thành kiếm, right? The key thing is how do we get to those views, right? How? Beats me? Sao không thể biết được? What do you do? See, this is something you cannot talk in theory. Cái này không thể nào nói trừu tượng được. We have to talk about a specific example. Back to the mosquitoes. Let's go back to the mosquito. Okay? Vì trở về lại cái ví dụ là con kiến con muỗi nó cắn mình giơ tay mình đánh nó một cái để giết. Okay. Đánh một cái nó nát bét, máu me cái tay mình. Okay. Khi mình thấy ngày này thầy hung hăng như vậy. Từ đó bây giờ tại sao thầy hung hăng như vậy? Vài mày lại sợ được vậy. Thì cái phản ứng mà mình thấy được mình trở lại bây giờ okay. So what happens? You have mosquito. You squash it. You feel good about it, right? John feels very good about it. John, yeah, one more. And you put a notch on his sword. Okay? Mình giết con muỗi mình thích. Okay? Does it stop there? I'm going for 21. You're going for 21. Okay? You keep going, right?
Cũng nói bây giờ 20 con muỗi, phải đợi ngày đến phải mình giết được 21 con muỗi là mới đủ số. Okay, you get to 21, then what? 25. 25. 25. Okay. And then what? Okay, I'm not asking John anymore. John is stuck. Okay? At some point in time, you realize that you afflicted, aren't you? Okay? You say, why do I enjoy killing mosquitoes so much? Yeah, why is it? Some people would go off in a direction and says, okay, let's get the mosquito spray or wear more clothing and so on. Okay, normally people would find a way to fix the problem. Okay, to deal with the problem. What you do is that what John does is that he wants to continue to kill those mosquitoes. It's more fun. What the cultivators they stop and say, why am I afflicted? So it starts first by number one, being aware of your reflex reaction as undesirable, unlike job. Okay. Thành cái chuyện quý vị thấy không? Cái cách làm là đầu tiên ấy, mình phải ý thức được rằng cái phản ứng của mình nó không có được, không có tốt đẹp, mình không muốn có phản ứng. Is it clear? Becoming aware of the affliction alone is not good enough. You have to be aware of it and then you decide it's not desirable before you can do something about it. Okay? Does it make sense? If you say if you adore alcohol, it's nice to be able to kill mosquitoes like this, okay, then there's no problem. Keep it up. Unless you're a mosquito. Until you become a mosquito. Is it clear? Yes? So the real key here, the starting point is to be aware that the affliction, that liking to kill a mosquito there is undesirable. It's beneath you. You're way above that. Why do you have to enjoy, take pleasure of killing mosquitoes like that? Because they bite me. Okay, because they bite you. They bite you, he says. They carry disease too. They carry disease too, Roberta says. I'm not even that far. If they're biting me and I'm going to bite them back. Yeah, I'm going to retaliate. It feels good to retaliate. Make them suffer. Right. I didn't cause a harm them biting me. Now I'm going to pay back. How do you know that? They bit me. The bottom line is that you can make all kinds of arguments. At some point in time, you suddenly one day you realize that you are afflicted. It's not the mosquito's fault. It is your fault. Sure. Mosquitoes bite. What do you want? They're hungry. Bite somebody else. So they need not be around. They happen to bite you. And because of that instance, you become afflicted. It's your fault. Okay? Why is that? Why is that you bite, the mosquito bites you, you become afflicted? He bites master. Master is now afflicted. Master got more blood to give. Okay. It's ridiculous. But Yes. well, you put yourself in a position by having the karma to become a human being. You have a body that the mosquito finds attractive. You The know, so point here is that you realize that this karma here is no good for you. Bottom line. Doesn't matter. However you react, however she reacts to it, it's about you. We're talking about doing this is not good Yeah. for you. okay. You decide it's not good for you. Agree? Yeah. You have to arrive at that conclusion. Quý vị thấy cái phản ứng mình đánh chết cùng con muỗi nó là một cái phản ứng tự nhiên. Như điều ngày nào đó quý vị tu, ngày đó quý vị những ý thức rằng đánh chết con muỗi như vậy là một cái mình tạo nghiệp không tốt cho mình, tạo ác nghiệp. It is an act of
what? Ignorance. This is act of ignorance. Okay. Ngày nào đó mình quyết định cái này là một cái hành động đánh chết con muỗi, đè bẹp đánh chết con muỗi là một cái hành động của vô minh. And you want to continue to do this? Of course not. You realize an act of ignorance. Nếu quý vị thấy được một cái hành động vô minh như vậy, quý vị sẽ ngừng, muốn ngừng nó lại. Right? Right? You cannot stop it unless you know what triggers it. Okay? So now the next step is you need to find out what the trigger is. Cái bước tiếp theo là cái việc nhìn hiểu là cái nguyên nhân nó từ đâu ra. Okay? What's the trigger? The itch. It's an itch, yes. And this is where the contemplation part of meditation comes in. Thì cái này là cái pháp quán của bên thiền tông mình. Phật pháp là cái quán. So what you do is here's what happened. I give you a recipe for this. Okay? You aware that you decided that you want to stop. You want to understand what the trigger behind this act of ignorance. Quý vị quyết ngày nào đó quý vị quyết định muốn thấy được cái lý do, cái nguồn gốc của cái hành động vô minh này của mình. Mình đã tạo cái nghiệp từ của vô minh. Mình biết cái lý do tại sao mình tạo như vậy. Okay. What you do, okay, is once you aware that once you decided to identify the trigger of this act of ignorance, okay, you simply look at it, and one day you break through. You make a connection. Because I have this something called attachment to what? Self. To, no, even before that. To, The view of self. I hate itch. I don't like itch. I hate itching. Okay? Maybe. Or maybe you can say, there's something about me that makes me hate mosquitoes. Because as soon as I see mosquitoes, I want to spray it, I want to squash it, you know. It's just some kind of enmity. You see those triggers. Each person will be different. You cannot say it's the same thing for everyone. We all have different triggers. Because maybe before you were a mosquito, and John was a mosquito, and now people were squashing him like crazy. And now he says, when I become a human, I will squash mosquitoes. That's the next level up. Okay, you go back further and say, okay, so I know I hate itching. And then you say, ooh, some point in time you meditate, you open your wisdom. You open something called the knowledge of past lives. And you look at it and say, at some point in time, I was a mosquito for 500 million lifetimes. When people squashed me like crazy. Okay? And when I got killed like that before I died, someday a guy hit me and he missed me. So I was in agony. And he went like this again. And before the second hit, I made the resolve. I said, I vow to be a man. And I will squash him back. Okay? So now all these people now happen to be mosquitoes, and he goes like this. Payback. Natural. Okay? And it feels good. It feels good to do this. And then you go a little further, and you say, maybe it's not that desirable. I'm only pissing these mosquitoes off. And someday when I become mosquitoes, he's going to kill me too. So it's a vicious cycle. What for? Let's stop. So you identify the view, the triggers, view, the trigger, view, trigger. There are many layers of views, by the way. Not just one. So cultivation is to identify these different layers of views.
and severing them until you get back to the bottom of it. Okay? That is the mother of all these views. Okay? That's why it takes a long time, folks. It's not, and it's not that easy. At one lifetime, you may be able to identify one or two views. If you like it. Yeah. You know, you take the fun out of harassing you about your Hollywood stories. Now I gotta stop. Thì thấy không? Cái kiến nó hay lắm, cái kiến nó hay lắm, tại vì mỗi người có cái phản ứng khác nhau, mà cái kiến, cái thằng kiến của mình khác nhau như có người có thể nghĩ rằng tôi tiếp con muỗi là tại vì tôi ghét nướng, rồi cái gì nghĩ có người nghĩ là tôi ghét muỗi là tại vì muỗi nó mang bệnh. Cái gì càng ngày càng quan sát thêm, càng tu thêm, cái gì càng khám phá rằng là cái kiến nó có nhiều cái tầng lớp trong một lớp, nó có rất nhiều lớp kiến này nó xây cái lớp kiến ra, nó xây từng kiến cái kiến nó chồng chất với nhau. In other words, the views they are piled up on each other, and we don't even realize it. Cái kiến nó dễ sợ, nó chồng chất lên nhau, mình không thể nào thấy được, trừ khi mình kiến. Cứ ngồi một quán, tại sao chị mà chén từ từ sẽ khám phá có nhiều cái lớp kiến xây thành cái hoài của tú của mình tới cái lớp thấp nhất của nó. Okay. Lúc đó mình giải thoát. Thành ra cái tu hành nó không có dễ. Không phải nói là ngồi đó mà làm thì cũng là làm gì. Tôi tìm mà phá hại bị hoại. Nhiều. So far, so good? Does it help? No? Okay. Not sure. Okay. So we are on slide 369. There's nothing spoken at all as far as the Buddha is concerned. He says, Shubhuti, Prajnaparamita is spoken by the Buddha, meaning that comply. The Buddha, when he speaks of Prajnaparamita, is he actually are complying with the needs of living beings. Okay. And as no Prajnaparamita, and actually what he's saying is that it's just a name. It's just something you attach a label to call a name to. Actually the truth behind it is apart from spoken language and written words. And that is what the Chan school is known as, often refers to as the path of the words and language is cut off, place where the mind and formations are extinguished. And if you really understand, get to the bottom, we talk about those views, we can't get to the very bottom of these views, okay? You get closer enough and you see that Prajnaparamita is basically, it's nothing there. And that's why there's no words. It doesn't require any words or language. Okay? It cannot be described by words or language. It's impossible. There's no way to convey it to you. Okay. And therefore it's called Prajnaparamita. Khi cái vị tới thấy được rồi như vậy rồi mới thực sự mới gọi là bát nhã văn. Is it clear? See, people they read these sutras and they say this Vajra Sutra and they say, yeah, because I don't want to have any attachment, therefore I just don't attach to anything. I have no attachment. Okay. Thì có những người nghe nói cái kinh, nó đọc cái kinh Kim Cang là nói tôi hiểu cái pháp lý giáo lý của kinh Kim Cang là thầy Đức Phật dạy không có được chấp trước vào cái gì hết, thành bởi vậy tôi không chấp trước gì hết á, tôi không chấp trước gì hết. What does it sound like to you?
They said, I'm doing nothing. I have no attachment, therefore I'm not doing anything. Bây giờ tôi không còn cái chấp trước nữa, thành ra tôi không làm cái gì hết. Yes? What's wrong with that? Being attached to not doing anything. Precisely. No, he's attached to doing nothing. He doesn't realize that to have no attachment is a lot of work. Thành cái đó, những người nói bây giờ tôi không làm cái, tôi không có làm bất cứ gì khác, tại tôi không còn chấp trước nữa, thì quý vị đang bị kẹt vào cái chấp trước và là không chấp trước gì cả. Vẫn còn chấp trước vào cái không chấp trước. Whereas the true non-attachment is a search and destroy. Mà thật sự ra đó, cái không chấp trước có nghĩa là quý vị phải tìm và hủy hoại những cái chấp trước mới thành không chấp trước được. It requires action. You cannot get there without acting. You have to act properly before you reach non-action. Nói cách khác, quý vị phải biết cái hành đúng, cái chánh hành thì mới có thể tới được cái vô hành. Is it clear? It's easy, right? Yes. So, Prajna Paramita is demonstrated through action and cannot It's not demonstrated, it's revealed. revealed by action. You see it for yourself. Thành cái bát nhã ba la mật là nó được biểu lộ ra, hiển lộ ra bằng cái hành. Are you okay? Are you translating? Oh, sorry. Okay. The true understanding is only reveals by itself by your being able to let go of your reflex actions. Cái sự hiểu biết chân chính nó chỉ có thể hiện lộ ra khi quý vị gạt bỏ được những cái phản ứng. We take things for granted. That's when we get into trouble. Especially married people. You take your spouse for granted. That's it. That's a big mistake. And people make over and over again. You don't get it. You cannot take things for granted. That's the most dangerous thing you have. For you is you take things for granted. Okay? It's a blind spot. Cái nguy hiểm nhất trong cuộc đời con người, cái sự giao tế với con người là cái gì từ bắt đầu là những take things for granted, anh không sao mà giảm cái gì. Cô nghĩ nó hay hay sao? Mình nghĩ là mình take things for granted. Mà xong là đi ông hay cái chỗ đó mình take things for granted mình không thấy được, mình không chịu nhìn, mình qua nó không cần nhìn. Nó là một cái lãnh vực của nó cái lỗi lầm lớn nhất nó nằm ở đó, mình chỉ nhìn. Tự nhiên mà có cũng được, không cần làm mà có, tự nhiên mà có, đâu có chuyện đâu. Nếu tự nhiên mà có thì cái luật nhân quả nó không còn nữa. Dễ sợ không? Đâu có gì mà tự nhiên mà có. Nó có, tại vì có cái nhân nó có rồi. Cái tâm mình là mình không chịu nhìn.
những cái oai không cần nhìn nữa. Là mình không chịu nhìn những cái nhân đó là mình chết. Okay, and therefore it's called Prajnaparamita. This is the wording in the Vajra Sutra. It's kind of confusing. It says the Prajnaparamita is spoken by the Buddha as no Prajnaparamita. Therefore, it's called Prajnaparamita. It confuses the heck out of me when I read it years ago. Okay. So we'll try to break it down for you. Okay. Here's how you read it. Mấy năm trước mà thầy đọc kinh Kim Cang thì khó chịu, không thầy đọc không chịu gì. Nói là cái này tu Bồ Đề, bát nhã ba la mật mà Đức Phật nói đó là không phải bát nhã ba la mật, vì vậy luôn là bát nhã ba la mật. Here's how the Buddha explains Dharma to us. This is very important. I wish people would have explained this to me earlier, and I wouldn't be so scared of this sutra. The first section, there are 3 portions here, 3 bullets here on slide 369. Number 1, first bullet says, Prajnaparamita is spoken by the Buddha. Nói là Đức Phật bàn về cái điểm thứ nhất, Đức Phật bàn về cái bát nhã ba la mật. Okay. Meaning that he is describing a Dharma. Đức Phật đang dạy một cái pháp. Okay. Second bullet, it says, as no Prajnaparamita. Cái điểm thứ nhì, tiếp tục cuối câu đó là không phải bát nhã ba la mật. Nghĩa là sao? He says, I may be describing Prajnaparamita to you, but you should not be attached to that name. Câu thứ nhì có nghĩa là ta, Đức Thế Tôn đang dạy quý vị, đang bàn cái gì về cái bát nhã ba la mật, nhưng điều quý vị nó không phải là bát nhã ba la mật, có nghĩa là quý vị không nên chấp vào cái danh từ của nó. Is it clear? Yeah. Is it clear? That's what it means. Don't be attached to the name. That's all it means. Therefore, if you can hear it, Prajnaparamita, when you practice Prajnaparamita, you don't attach, you're not attached to the name, and you're not attached to cultivation, then it is a middle way. Then it's called Prajnaparamita that I'm trying to convey to you. Thầy nói rõ ràng, Đức Phật nói rõ ràng, nếu như quý vị nghe ta đang giảng quý vị về bát nhã ba la mật, okay, mà quý vị tu bát nhã ba la mật, nhưng đều á không coi, không chấp vào cái bát nhã ba la mật, mà cũng không chấp vào cái đâm tu bát nhã ba la mật, thì mới gọi là cái pháp bát nhã ba la mật mà ta đang dạy quý vị tu. Nghe rõ ràng không? There's no confusion at all, is it? Is it clear? Yeah. And I don't know why no one ever explained in this concise way. I don't understand. Cái gì biết thầy đọc biết qua những cái chú thích rồi, không ai giảng như vậy, không ai giảng. Đức Thế Tôn giảng rõ ràng. This is so precise instruction of the Buddha. We agree on this? Is it clear to you now? It bothers the heck out of me. He says, I'm teaching you Prajnaparamita. Thầy nhắc lại quý vị, tôi đang dạy quý vị cái pháp bát nhã ba la mật. Okay. I call it Prajnaparamita, but don't be attached to that name I call it. And especially when you practice it, don't be attached to that practice either. When you can accomplish it, then it's the Prajnaparamita that I'm trying to teach you. That's all there is to it. Câu này chỉ có nghĩa chứ không thôi. Tôi dạy cái vị pháp bát nhã ba la mật, cái vị tu theo đó tu, nhưng đều không chấp vào cái tên, cũng không chấp vào cái pháp cái vị đang tu. Thì như vậy khi cái vị thành tựu được, chứ không khi vị không còn chấp nữa thì mới gọi là bát nhã ba la mật. It's only after you accomplish not being attached. Let's bullet number 2. Don't be attached to it in any way, in the name, in your practice, even. Then you got it, and it's called Paramita. Is it clear? Nghe rõ ràng không? All right. And when it's called Prajnaparamita, it's called the middle way. Cái đó là cái trung đạo. Okay.
So basically, it's a Dharma with the name, and we call it as Prajnaparamita. You can call it XYZ as well, doesn't matter. Whatever the Buddha calls it. And in this Dharma here, as you practice in point number 2, bullet number 2, do not be attached to anything. You will progress along the way, whether it's emptiness or existence. Okay, that's bullet number 2. Cái điểm đầu tiên là tôi dạy cái chữ pháp bát nhã ba la mật, có thể gọi là pháp gì, có gọi là bát nhã ba la mật hay gọi là cái pháp mà ABC không quan trọng. Để lúc quý vị tu đó, cái điểm thứ nhì đó, điểm quý vị tu đó, thì bất cứ cảnh giới là quý vị tu theo cái pháp này mà tu thì không được chấp vào cái không, cũng không được chấp vào cái hữu. Okay. Đó là điểm thứ hai. Okay. Cũng không được chấp vào người, cũng không được chấp vào pháp. Okay. You should not be attached to people or dharmas either. Okay, because if you say there's any kind of prajnaparamita, there's attachment. Tại vì nếu quý vị có thể còn chấp vào cái tên đó, có nói là vẫn còn cái bát nhã ba la mật thì quý vị đang còn chấp trước. If you reach a level of being done with all these attachments, then it's truly prajnaparamita. Thì cái pháp bát nhã ba la mật nó như vậy đó, không được chấp vào cái gì mới gọi là bát nhã ba la mật. Okay. Any questions? I can't speak up. This is very important. This is what the Buddhism. This is what differentiates Buddhism from non-Buddhist theories. Cái này cái đặc điểm của cái Phật giáo, giáo lý Phật giáo. Because the Buddha, this is why the externalists and the intellectuals will never be able to understand it. Cái này chứng minh cho quý vị thấy tại sao những cái người ngoại đạo với những người trí thức không thể nào hiểu được. Because what the Buddha is teaching, Buddhism is teaching you about existence and emptiness. Cái này cái Đức Phật đang dạy về cái có và cái không, nó cùng một lúc luôn. It exists at the same time. Nó có cùng một lúc. Nó dễ sợ như vậy. Cái trí huệ Đức Phật nó tuyệt vời như vậy. This is the Buddha's wisdom. He says it's empty and yet it exists at the same time. There's no way for you to understand. Không cách nào quý vị hiểu được hết. And that's Buddhism. But all of it. It's understandable. It's there, but it's empty. Not yet. You still have got a ways to get there before you actually truly realize that understanding exists and yet it's empty. It's a long, long way. Conceptually, yes, I keep on stressing to you though, so it gives you a comfort, feeling that you understand it. Actually, when you truly understand it, you know what? It's going to be different from the way you feel right now. About it. I assure you of that. Okay. I cannot describe it to you, but I know that you loved it. Okay, and when you're there, okay, then you know, and I will also. Okay, that's as far as I can go. It's wonderful. When you're there, it's wonderful. Because then you say, it is exactly what the Buddha said. If you see a person who makes it to the end of the middle way, you get to the middle way, they say, wow, that's exactly what the Buddha said. It's beautiful. Okay, ông nói tôi hiểu được cái sao không hiểu được. Thì nó là khi vừa cái hiểu, cái Phật giáo đặt cái đặc sắc của Phật giáo, vừa có cái có và có không cùng một lúc rồi. Nó đặc biệt của Phật giáo. Bởi vì cái người trí thức người ta hiểu thì không cách nào ta hiểu được. Nên nó có mà không. Nói một cách quỷ biện, sao có mà sao không được. Có thì không thể có thì là không thể nào không, không thể nào có. Và Phật nói có
không cái cùng một lúc luôn. Thì ông này ông nói ông hiểu được thì nói không đó, ông chỉ hiểu rồi tại vì ông thoải mái thì ông tin cái lời nói thì ông hiểu thôi. Còn khi mà ông hiểu rồi cảnh giới nó khác với ông rồi. Okay. Any questions about this? Ai thắc mắc gì không? Okay. And so in the Buddhist terminology, allow me to add a few things for you, for your vocabulary. These are very, very, very important concepts. Để chúng ta xin phép bỏ cái giờ giảng chỉ vì về những cái danh từ Phật giáo rất quan trọng. Okay. And this you need to understand about these things in order for you to accomplish this paramita dharma. Cái vị phải hiểu những danh từ này, phải thuộc những danh từ này từ cái điểm mình bắt đầu thấy được cái bản balance. Is it clear? Okay. There's something called actual truth. Có cái danh từ tên là cái không, cái sự thật. Okay. I don't know how to say it in Vietnamese. Oh my God, I feel terrible. Cái sự thật này là cái bản tính, nó là nó bàn về cái bản tính của cái nó là không, là sự thật. Nó dễ sợ như vậy. Cái này gọi là cái không tính, cái sự thật của cái vũ trụ này là không. Okay. Bất cứ cái gì nhìn thấy cái gì đó nó đều là không. Sự thật chân chính là như vậy. Okay. The actual truth refers to the fact. I don't know how to say it in Chinese, but it doesn't matter. There's no longer translated into Chinese. Actual truth meaning that chân sự. Okay. Chân đi. I remember Chinese now. Chân đế. Actual truth là chân đế. Chân đi. Okay. Đi. The actual truth here refers to the truth, the universal truth of emptiness. When it's empty, then there's nothing whatsoever that is meant by no prajnaparamita. Khi quý vị nói là cái chân đế đó, tức có nghĩa không có cái gì hết đó, nó hoàn toàn không. Thì bởi vậy mới gọi là không có, không phải là prajnaparamita trong cái câu của Đức Phật dạy. Is it clear? That's bullet number 2. The ultimate truth, okay, the actual truth is that there's nothing whatsoever. Therefore, it's described as no prajnaparamita. You see, this phrase here encompasses the Buddhist teaching. Okay, bullet number 2 says, there's nothing whatsoever. That is actual truth. Whatever I speak of, actually, its substance is empty. It's nothing there. You search for it, you will not ever be able to find it. You try to understand it, you find out there's nothing to understand. You think you understand? Well, you don't. You only understand a concept. You understand that its real existence. You don't see its substance yet. You only see its concept. There's a difference. You can conceive of the concept, but you have the view of something that is entirely empty. That's different. Am I making sense? Conceptual understanding is very different from actual understanding. Actually, you say, you don't even think anymore. You say, I understand, used to thinking. Am I making sense? Yeah. Cái người mà nói tôi hiểu, thầy mới giảng cái gì tôi hiểu, thầy giảng về cái chân đế là nó không.
Tức là quý vị đang hiểu về cái cách suy luận, quý vị nói tôi nghe và tôi suy nghĩ và tôi đã hiểu được dựa theo cái hiểu biết của tôi. Còn cái chân đế là cái quý vị hoàn toàn không suy nghĩ, chỉ biết là cái thể nó là không cần suy nghĩ. Đó là một cái loại thành kiến rất là thâm sâu. Cái thành kiến đó là một cái thành kiến mà nó chỉ xảy ra, mà nó gọi là thành kiến đặc biệt, đấy là trí huệ. Cái kiến gọi là trí huệ chứ không còn là kiến nó còn cái mê hoặc ở trong. Khi quý vị gạt hết tất cả những kiến này ở trên này, cuối cùng nó còn cái cuối cùng nó gạt hết tất cả, cái nó còn lại nó gọi là chân đế. Dễ sợ không? Here's what happens, folks. Pay attention. If you go through the search and destroy algorithm I just gave you in the prior slide, you search and you destroy this attachment, this view, that view, this view, that view. You wipe out all these views. What's left, the very final one, is no views left, right? That is actual truth. That becomes the biggest view. That is no view whatsoever. Okay, that is called wisdom. Lúc đó nó trở thành trí huệ, không còn cái kiến nữa. Chỉ gạt hết tất cả những kiến nó thành cái trí huệ, chỉ còn trí huệ còn lại thôi. You just said it's a view. Well, the special view called wisdom. Okay. Yes, Vicky? When we're in cultivation and we are, I don't know how to describe it, going through the process of search and destroy. Yes. Okay. And you're happy. Let's be specific. He said, wow, Buddha Dharma, wonderful. Okay, I'm speaking Chinese, English, Chinglish, you will. Okay. Buddha Dharma, wonderful. I'm so happy. What is that? It's an attachment. This person is really for good feelings. You see that? It's an affliction. Cut it down. Okay? And then if you cut it out, then you see it's another one that triggers it. You don't cut out the first level, you see? You say, oh, this is wonderful, this is beautiful, I love it. You will never go to the lower level. Well, let's say you go to the low level. Yeah. Okay. Well, even in any of these levels, when you're having this exploration of self, and you're learning these things about yourself, how do you trust what you see? The worse it is, the truer it is? No, you don't trust it. How do you? You don't need to trust. You just. Your desire for trust is actually an affliction of it. Why do you have to trust? I'm not saying. Well, this is what Who I'm trying trusts? to get to. I'm trying to get to. Who is trusts? that there's really no There's a language. self that trusts. Right, but what I'm trying to get to is in my self-exploration, I try to attach words to it, and there's really no words in the process. Let me describe for you Chinese people the process, because these not Chinese people seem to not be able to understand. Okay? Now people will giggle. I think in Chinese, I'm going to give the Chinese a chance. Như thầy giảng cho người Hoa, tại thầy để cái cảm tưởng mấy người không phải người Hoa có vẻ hơi khó khăn. Here's what happens. Let's say you practice, you have to be ngồi thiền, okay? And after an hour of wonderful meditation, you stand up. Cái vì ngồi thiền một tiếng hồ xong đứng dậy, thường thấy sướng người lâng nhẹ nhàng, sướng khỏe. You stand up and you feel so good about yourself. You feel, oh my God, meditation. It feels so good. Okay.
Get it? An affliction. Cái đó phải nhận ngay lập tức. Đó là một cái phiền não. Why? Because you're attached to it. You're gonna, if you don't pay attention, you expect every time you stand up from your meditation sit, it has to feel that good. If not, something is wrong. Oh my God. Master, what's wrong? You see that? It's not the master's fault. And there's nothing the master can do for you either. You get it? It's your affliction, not mine. You choose to be afflicted. And you call master, Master, what's wrong with what's going on? And master says, oh, you're wonderful. This is going to be fine. So the master does what? He gives you more afflictions. Reinforces your affliction. Do the Chinese people and see that? Are you translating? 听得懂吗？可是那就是说，没有感觉好，也没有感觉不好，才算是真的。不是。Ah! I'm giving up on the Chinese too. No, it's not about right. It's search and destroy. It's no stopping. No saying, oh, I made it. If you say, oh, I made it, search and destroy. Destroy that feeling even. Is it clear? It's a beautiful algorithm. Thấy nó hay vậy sao? Mình thiền xong đứng dậy lên sung sướng, nó ô trời ơi sao sung sướng quá, thiền hay quá. Cái đó là cái thiền nào chắc lại không chắc nó làm sao mình đòi. Mà không được á thì kêu thầy, than thầy bữa nay con thiền ra dở như vậy. Gì xảy ra vậy thầy? Nó phải lỗi của thầy, lỗi quý vị chọn thiền nào xong cái đem thiền đó cho thầy. Thấy không? So what happens is if you feel good about your practice, that is an affliction. Okay? What do we do about it? Mình thiền xong mình sung sướng, mình Phật xong mình sung sướng lên. Okay? Thì cái đó là một cái phiền não. Mình làm gì bây giờ? What do you do about it? Tell me. Don't just look at me. Tell me. Yes? You should do it and cut it off. Are you crazy? You're not real. Destroy it? Huh? You destroy it? Do you want it or don't you want it? What? Do you want a good feeling or don't you? Think carefully. Think carefully. Well, you're attached to it. Be aware of it? There's no point in being attached to it because it's so transient. Just experience it. You're thinking. Okay? You have to be aware of whether it's desirable or undesirable. That's all you do. Do you want it? Yes, you do. Right? You do. It feels good. It feels good. Come on. You're going to say, I don't want it. Are you kidding me? What happens when you're not feeling good? You stand up and now it hurts. You don't want it. Yeah. You say, I don't want it. Okay? But if you like And then something, what? you want it. It's an affliction again. You want it or you don't want it. It's still They're both afflictions. I was just going to say that. So It's why- confusing enough? No, is it clear? Clear like still clear as crystal. You see that? All you do is you decide for yourself. You have to be honest with yourself. Do I want this or don't I want it? You're aware of your view. You want it. So if you're aware of it,
That's the view that triggers you to say meditate again. Okay? And it's the same view that says next month when you meditate, you have a problem. Okay? The same view says, this is undesirable, let's drop it. Let's stop. Okay? I think we're going in circles right now. Exactly what I was thinking. No, we're not. If I feel good, if I feel good because I learn and I come to the temple, then should I stop it? Yeah, because now you don't feel good anymore. I shouldn't, then I won't feel good anymore. That's right. So I shouldn't come here. You shouldn't come here anymore. And then what happens? And then what? You're only tormenting yourself by liking or by disliking it. That's all you do. How can you stay neutral about everything? That's equanimity. You can't be neutral about everything. That's why you say, this is an attachment. Do I want this attachment? Because this attachment will turn negative someday down the road. That's okay. I'll wait till You next accept down it. the road. Okay? Then be prepared. Okay? Right? And then what? You look at it long enough, then what happens? Then you discover another level below. I show you one level below that you don't realize what's happening to you. What? Your motivation, your view is that something called greed. It manifests itself as greedy for pleasure or displeasure or pain, like John's case. Okay? Right? This is John's very little secret. Okay? And it triggers itself pleasure of the pleasure of meditation, the pleasure of eating food, the pleasure of coming to the temple and someone smiling to you and say, "Oh, John, have something to eat." And I want to have more of that pleasure. And you want more of that. Okay? Feels good, I like that. You begin to see all these layers, okay, that manifest itself ultimately to something called greed. Okay, so But it's no sense in talking about greed here until you discover these intermediate layers. You understand that? Because it's one layer. You cannot get back to the bottom river a layer until you go to the next layer, next layer, next layer, next layer. Yes, ultimately we all know it goes back to greed. But greed manifests itself in so many different forms and varies by individuals. I know that my greed manifests itself like on Sundays I look forward to the good food that's cooked at the temple. And then the rest of the week I eat leftovers. That's okay, as long as I can look forward to the weekend. Okay? And then I look forward to not the food, actually behind the food, I look forward to the fact that I have so many food to choose from. And these women keep on dropping one plate on you, and the cup here, and the plate of that, and say, Master, it feels good. So greed for, not only for food, but actually attention. Right? Not only attention, actually it's not attention. This particular person, it's just adoration, more than attention. You see that? It keeps becoming more and more subtle. Now it has a face. It has characteristics. You see? See, that's a nature of greed. Greed is just a generic term. Actually, it has faces. It has characteristics that varies from individual to individual. That's how beautiful it is. This is why cultivation is a journey of discovery. What you are really made of. You yourself know. Isn't it fascinating? It's fascinating and ugly. That's
term of misogyny. 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 It's hatred of women. He doesn't understand the term. Songwriters will understand. He's just boiling my flesh. I want to look at his face because I use a word he doesn't understand. He sits there, I don't know what he I don't know what he means. It's not funny at all. Especially when you're receiving it. Okay. You'll tell them the Hollywood story pretty soon. Yeah, it's coming. It's coming. One of these slides. I started one, a short one, I didn't like it. I got shot last time. So you see, cái tu nó vui cho nó vì một cái kiếm nó đổi nhạc, nó đổi đủ thứ nhạc, nó đổi. Bắt đầu là thầy là thích trong tuần ăn bình thường sao, cuối tuần có ăn đồ ăn mặn ngon, vì Phật tử tới, yes. Master, she's saying that what if you, that feeling that you're attached to is really that you feel that you need it? It's still, is it because... Good question. Let me get to that. Okay, let me explain the Vietnamese before I forget. Okay, thì nói là thấy đồ ăn ngon, thích ăn cuối tuần thì sao? Được chiên cái chả giò ngon, ăn giò ngon, thích lắm. Okay. Xong mình mới khám phá thiệt ra không phải chả giò không, mà mình cái bàn mình ngồi đó toàn là dĩa đồ ăn ngon, tới dĩa đồ ăn khác ở đâu một bà một cái người Phật tử tới, con đúng thôi, con đúng thôi. Mình mới thấy đang phải đồ ăn nhiều mà ngon không, mà mình thấy mình được cái sự âm thầm của Phật tử. Nó còn rất là sâu, đó là cái nguồn mình tham muốn âm thầm của mình không ai biết được. Okay. Là không phải những ân cần không còn, thiệt sự có nhiều Phật tử thiệt sự là kính phục thầy, có những ân cần bên ngoài không được. Thì cái lòng tham đó cuối cùng nó đi sâu hết, cuối cùng cái gì tìm cái gọi là cuối cùng là cái lòng tham. Cái lòng tham mình nó sâu không thể được, nó đổi cái từng lớp, nó đổi ra cái già, nó từng lớp khác nhau. Mà quý vị biết không, thầy cũng giảng tiếng Anh, tại vì thầy muốn giấu tụi mấy người Anh để quý vị biết cái gì không. Cái tầng cái lớp thứ nhì, lớp thứ nhất thầy kiếm, mà quý vị kiếm ra nó đổi già không được. Lần sau nó đổi già, nó không phải tham đồ ăn nữa. Ok, nó tham đồ uống. Quý vị thấy không? Thành ra cái tu nó tuyệt vời, mình đi mình khám phá từng lớp. Tuyệt vời không? Thú vị, tu thú vị. Thì không phải nó là thầy ơi thầy phải chỉ cho con đi một cái ngày mai con tới rồi tức nó có tới nữa. Con phải tìm ra những tất cả những cái dạng nó gọi là vui. Nó biến lại. Cái biến ngạo thầy chưa giảng cho người Anh để người Việt nghe. Okay. So the question is, why suppose you feel it's important to you? Okay. Question bây giờ cái câu hỏi này rất hay. Nếu như một con thành thật con nói với thầy, con thú thật với thầy, con cần cái sự thiền con ngồi thiền. Làm sao bây giờ? What do you do? Làm sao bây giờ? I only have 20 minutes left. Let's hurry up. You spend an hour and 40 minutes talking nonsense. Yeah. Okay? Only 20 minutes left. No more nonsense. No more nonsense. Okay. So what if a person says, Master, what if I need a good feeling when I meditate? What to do? Làm sao bây giờ? It's an honest admission. Okay? You can't beat her. Mà đâu đánh bả được. Don't translate. Try not to. Đâu đánh được, đâu bật tay được đó. Làm sao bây giờ? Người ta thành thật như vậy sao mình sỉ nhục người ta được? If they are that honest, how can we embarrass them? It's inhuman. It's uncompassionate. What to do? John.
on your thinking. Okay. No, John blank, he doesn't know what to do. CNJ, XJ, he's sleeping. See, he decides to sit there actually. Yes? What to do? Just tell that person to just think of happiness during their meditation. And this is ridiculous, but they have to feel happy. You say you just must concentrate on happiness. They need it. They need it, so they should concentrate on happiness. However, and enjoy it. Yeah. There's nothing wrong with reading it. But But what happens when you don't get that good feeling? Now I'm feeling sad. you Now know, what? Because when you meditate, I don't feel happy all the time. Ah. But enjoy it. But Don't attach to it. But enjoy it while you can. And come see me when you no longer enjoy it, when you have problems. That's all you can do. Where's the compassion in that? No compassion whatsoever. It's none of my business. Wait, It's a Chinese problem. forgive me, Master. You should have understood. Nên thầy trả lời á, là nếu mà thích cái khoái lạc, mình cần cái khoái lạc nó, thì cứ hưởng lạc đi, không sao. Chừng nào mà bắt đầu có vấn đề thì tới gặp thầy. Thấy không? Cỡ gì mà? The key word is she needs it. If you say you don't need it, then we are inhumane, aren't we? Right? You're ruthless, John. John has no emotion whatsoever. This is horrible. People need it. Give it to them. There's nothing wrong with giving it to them. Let them enjoy it, right? If this is what nature day, go and enjoy it. Okay? Just keep an open mind and say that some days it will not be the way you want it. Eventually you see that you should not be attached to it. You tell me in advance, that's all you do. But I need it though. I can't live without it. Only today. But that's long enough. It's like a Tomorrow will be another day. Things will change. Explain that to her. Yes. 老师，我讲一下，意思就是说，如果那个感觉很好很好的时候，对在当下的时候享受好了以后，如果以后没有的时候，我看你习惯了，也放下。Ah, she says, she claims in Chinese. This is so Chinese. This is so Chinese. She claims that, nó gọi là bào chữa. Tiếng Việt gọi là bào chữa. She claims that I really enjoy it, and I really find it wonderful. And then some days when I don't enjoy it, I can let go. I'm not worried about it. It's called sophistry. One day you cannot say you need it, and then you say I really don't need it. something a little Vietnamese that to me. So, Yeah. this all seems rather silly to me. You sit in meditation, you're doing it as an intentional action. You're not doing it because it's pleasurable. You're not doing it because it's displeasurable. I mean, you're doing it because you're doing it. And you have all kinds of experiences. You know, because sometimes you're happy, sometimes you're depressed, sometimes you think of all kinds of dirty things, Yeah. sometimes you think of elevated things or deep things or I mean, everything happens in meditation. Right. You're just doing it because you're doing it. And then when you've done it, you've done it. You know, and it has the Yes, effect that it has. but it's the only, that's your experience. With some people, they attach to certain things in the process. Well, I You make a can't, mistake. they can tear it off, because you tear it off, you're gonna take the fingers with you within the process. You can't. Okay. You understand that? It's I very, get it. It's some people totally grab onto it so hard, and they say, they need it. The key word I heard is they need it. That's when you don't dare touch it.
Yes. You let them be, Well, okay, sure. right? You don't want to hurt them. No, I'm not It's a good telling, thing. I'm not telling what they The have. need is a good thing. They need a good thing. It's wonderful. But how can you provide that for them? They provide it themselves. Okay. And what happened is that this is only the English technology. What happened is that because I am training someone to teach meditation here, because what happened is that you leave the door open. You say, "Boy, come to me when you have problems." Okay? Okay. That's and they come to you and say, "Okay, I don't feel good anymore. Okay, I'm thinking of quitting because it's not doing what it's supposed to do." What do you do then? What do you do? Give them encouragement. You tell them that it's a passing phase. You will feel good again very soon. And I keep on coming to your door every day, Master, I feel like crap every day. Yeah, I say, come back. Don't bother me until you feel good again. No compassion at all. That sounds like a good method. You see? You'll eventually feel good again. Don't worry about it. Yeah, because what happened is that Fight through the pain. if you go through this pain and you can feel like it's a failure right now, you feel like you can sit for 2-3 hours and it's so nice, and then suddenly now it's on a half hour, you can barely stand half an hour, right? Right. And you feel like quitting, you say, "Oh, this is not working, something is wrong in my life, something is wrong." Right. The Master says, keep going, they will feel bad temporarily and they will feel good again. And I tell you a little secret, when you feel good again, you will feel even better than before. And then I go for a month at a time feeling lousy. Yeah. Because it allows you to prepare to feel lousy for a month at a time, and then you overcome that, okay? You feel so much better than before. That's called progress. That's called what? Progress. Progress. Yeah. You don't want to be stuck there, do you? We stuck there for a year or two. Doesn't matter. We get through it. Nghe hiểu kinh điển, người ta nói bây giờ ta có nó là thầy con cần những cái cảm giác sung sướng khoái lạc đó. Nhưng bây giờ mà khuyên ta sao bây giờ? Người ta nói nếu mình nói là vứt đi con, thì phần nhiều khi nó bấu chặt quá, mình vứt nó đi, vứt luôn mấy ngón tay nó bấu nó mình cũng không được nữa. Ok, thì mình làm cái về đơn giản là về cái cương vị người thầy ấy, người ta cứ nói con cứ cần đi, nó rất là tốt. Cần cái tốt đâu phải là nó không có tai hại gì đâu, đúng không? Nhưng nếu có tai hại nó chỉ xảy ra sau khi mà nó bắt đầu nó xấu, nó cảm giác khó chịu, nó đòi bỏ cuộc, lúc đó mới phải cần tới gặp mình để mình giải cái nó này, hiểu chưa? Người ta cần cái tốt, cho cần cái tốt, nó có hại gì đâu. Khi mà bắt đầu nó xấu rồi, bắt đầu khó chịu rồi mà đòi bỏ cuộc rồi tới gặp thầy nói thì cái khó chịu thời gian đi. Tại sao? Con chỉ có một thời gian này, sau khi con mà vượt qua cái khó chịu này, con sẽ gặp cái sung sướng này, cái sung sướng lần này nó còn sướng hơn lần trước nữa. Đó gọi là tiến bộ. Vậy cái chữ bệnh cái đó nó bắt người ta kêu nữa. You understand that if you do that, then you're actually helping them along. You're not misleading them. You're helping them progress. Does it make sense? Yeah. All right. Okay, so today, yes, are we happy or are we unhappy? Unhappy. Unhappy. Both. Both. Next. No. Happy. Happy. See, children want to be happy. You see, I'm talking about this particular example is excellent because children, how can you tell them you should bear with unhappiness? They can't. You have to give them candies. And when the candy's gone, they're unhappy again. Yeah, but they're children. That's why we control them. Until they pull a tantrum on you. They don't want your candy, they want your toys. Now what do you do? And just slap them. No compassion, Master. And that's
uncompassionate. By being uncompassionate. You see, have compassion and uncompassion at the same time. Such wisdom. It's tormenting, not wishing. Oh. But sometimes kids need an attitude adjustment. Okay. Now the Chinese are engaged in discussions. All right. Any other questions? You can. Okay. 370. Receive and holding thus Dharma. Subhuti, what do you think? Is there any Dharma spoken by the Tathagata? Subhuti said to the Buddha, "O honored one, nothing has been spoken by the Tathagata." Subhuti, yu yi yun he,如来所有说法不。Subhuti bái phổ ye, sư尊如来无所说. Tu Bồ Đề ông là sao? Như Lai có thuyết pháp không? Tu Bồ Đề thưa Phật rằng Thế Tôn Như Lai không có thuyết pháp. Okay, so this section here, okay, is the section that says the Buddha actually speaks nothing at all when he gives a sermon. Phần này nói là Đức Phật chỉ thuyết pháp Việt Nam mới thuyết pháp gì nữa. Says, is there any Dharma spoken by the Tathagata? Có cái pháp gì mà nói Đức Như Lai nói không? The answer is nothing has been spoken by the Tathagata. Trả lời là không. Như Lai không có nói như vậy. You notice that he used the word, he changed from Buddha to Tathagata. Okay, for a reason. Đang dùng chữ Như Lai cũng dùng chữ Phật nữa, phải có cái lý do. Như Lai có nghĩa, có nhiều cái nghĩa khác nhau. Because Tathagata has several meanings. It says he comes according to the truth. Đến theo sự thật mà đến. Okay. It also has meaning of manifests from true suchness. Cái nghĩa cái gì là do chân như mà hiện thân ra, hiện thân từ cái chân như ra. Okay. It also means thus gone one, như khước, meaning nghĩa là như là đi rồi. It also means thus is said, nói là có nghĩa là như sự. Okay. And the ultimate truth, meaning that the universal truth is that the speaker, and there's a speaker and there's something that's spoken. It's about the speaker and about what is spoken. About cái pháp mà tuyệt đối là có một cái người nói pháp, và có pháp đã được nói. There's nothing spoken because Tathagata refers to the nature of virtue which is intrinsically empty and still. How can there be any mark of speaking? Meaning the subject, the speaker, is empty. Như Lai là nói về cái tính đức là vốn là không và tịnh, thì làm sao có cái tướng của cái nói cái là cái sợ. So good. These are the technical jargon you need to know. Eventually, when you cultivate, you see what it means. Mấy cái này là không thể nào không nói được, phải bàn ra được cái gì trồng cái nhân để sau này khi tu sẽ hiểu tại sao ý nghĩa như vậy. Okay. Why it has to be spoken like this? This is the precision in the Buddhist teaching. Cái này là cái sự chính xác của cái lời dạy của Phật. Cái lời dạy Phật chính xác không được. Every single word that's used, the way that he names things is so beautiful. It is so profound. That's why the best way to get there is to memorize it, keep on hearing about it. Okay. Thành cái Phật, cái giáo lý Phật giáo nó tuyệt vời, nó thâm sâu, không thể tưởng được. Là lúc mà Đức Phật giảng pháp, từng chữ nó có ý nghĩa, không thể nào bỏ bất cứ chữ nào hết.
Thành ra cái việc nghe những danh từ này đặc biệt để mà từ từ sau này nghe đủ rồi, sau này sẽ hiểu tại sao, ý nghĩa tại sao Đức Phật chọn những cái lời như okay. So the subject, the concept here is the subject. Okay, cái sở. Okay, if you speak, if you learn about Buddhism, this concept of the subject. Thì học Phật giáo thì có cái sở, học về cái sở, cái quan niệm về cái sở. Okay. And Subhuti or empty born is foremost in understanding emptiness. Ông Tu Bồ Đề là đệ nhất này hiểu cái không. We go that, we will elaborate a little bit more later on. Okay. The real prajna, the real mark prajna is that nothing is really spoken at all. Okay. Cái thực tướng bát nhã không có gì mà nói. Cái đó gọi là xin lỗi, cái giảng lộ. Subject là năng chứ không phải là sợ. Xin lỗi Kim Diệm nha. Nhưng mà xin. How could he? Năng, subject là năng là cái bản ngã. Còn sở là cái mà cái bản ngã nó có cái hành động sở bên ngoài của bản ngã. Okay, the subject refers to you. The object is outside of you. Inside and outside, cái vị thấy không? Cái năng nó là ở trong, cái sở là ở ngoài. This is why we meditate. This is why we practice, so that we become more aware of the differentiation between inside and outside. The good feeling, does it come from inside or outside? Yes. Inside. Is it better than outside or not? Yes. Good girl. That's why she's my favorite girl. Cái năng với sở nó quan trọng, cái năng là ở trong, sở là ở ngoài. Cái quan niệm năng với sở nó để phân biệt cho vị, phân biệt rõ ràng cái trong, cái nội với cái ngoài. Ngồi thiền niệm Phật mà sung sướng, lạy Phật mà sung sướng, tụng kinh mà sung sướng, đó là ở trong là ở ngoài. Nó từ đâu đến? Nó từ ở trong đến, không phải ở ngoài đến. Cái trong, cái sung sướng ở trong đó nó sướng hơn cái ở ngoài đến. Cái sướng từ ngoài đến là không? Thì có người trả lời là có. Thì nó bởi vì thầy thích cái cô này chứ. Cái sướng, cái gì, cái lạc cái gì có từ trong nó lớn hơn cái lạc ở ngoài đem tới cái gì. Bởi vì ta mới tu. I'm telling you, the inner, the internal joy and happiness is much greater than the joy and happiness that comes from the outside. Okay? That's why people cultivate. The more you cultivate, the more you discover that internal pleasure is more intense, more pleasurable, much better than the outside. It only comes through cultivation. You cannot speak. Thằng tu mới cảm thấy rằng cái khoái lạc đó, từ trong nó tạo ra, mình tự tạo ra đó. Là ở trong đó, là nó là ở trong cái mình tự tạo ra, thì nó lớn và nó mạnh hơn là cái khoái lạc mình có từ bên ngoài, như ăn uống, như là khe tưởng, ngay cái khổ sở từ bên ngoài nó cũng không thể nào bằng cái mạnh bằng cái mãnh lực bằng ở trong được. Bởi vì người ta mới tu. Is it clear? We start with teaching you to go inside, face your pain, face your discomfort. Yeah. You realize it's internal. It doesn't come from anywhere. It's internal. Yeah. Okay? Yes. External things trigger it. Yeah, they are conditions. Okay. You're reacting to it. It's really all happening inside. Right. So, when the Buddha speaks Dharma, when the Buddha, this particular true mark prajna that the Buddha speaks about, okay,
does not depend on language. Cái thật tướng giáo lý mà Đức Phật dạy ở đây đó, thật tướng Bát Nhã này nó không có cần cái tướng như thế, đâu có cần cái ngôn ngữ. It cannot be expressed in language. Không cách nào mà dùng ngôn ngữ mà diễn tả được. And that's why he says, what I've been explaining for 49 years, okay, is basically real more prajna if you understand it. Okay, and you understand and you realize that I really have spoken nothing at all. And he's not talking from both sides from both sides of his mouth. He says you truly understand. Okay, then you look at all my teaching in the last 49 years. I've spoken nothing. Đức Phật khi mà nhập Niết Bàn, trước khi nhập Niết Bàn, Ngài mới nói là ta 49 năm rồi đó, vì mà tu với ta với Như Lai đó, mà hiểu được cái thâm nhập cái pháp Như Lai sẽ thấy rằng Như Lai không có giảng cái pháp gì hết. Nếu thực sự hiểu được cái pháp của ta. Is it clear? The worldly people say, oh, the Buddha is speaking nonsense. He spoke like 49 years, he spoke nothing. No, he means that you truly understand what I spoke of the last 49 years. You truly understand, get to the basic substance of what I taught, I want to teach you. Not the words. The substance I teach you is nothing. Not a single word. Is it clear? Quý vị nghe Đức Phật dạy mà trước khi mình nhập Niết Bàn, Ngài nói là ta 49 năm vừa rồi không có giảng một cái chữ nào hết. Quý vị nghĩ là sao? Nghĩ Phật nói nó xạo, nó không có đâu. Phật nói là nếu quý vị nghe Như Lai giảng pháp, tu theo cái pháp Như Lai giảng, thì nếu mà thực sự hiểu lúc mà quý vị hiểu được, quý vị sẽ thấy rằng là tất cả cái lời Như Lai giảng đó, thực thể của nó là nó không có gì hết. Nếu mà theo đó mà tu đó, sẽ thấy nó không có gì hết đó, mới thực sự hiểu được cái pháp Như Lai. You see, this is, to me, this is why people don't explain it, because the people who read Buddhism, they say, oh, I understand Buddhism. You know what? They don't understand it. Nói cách khác, những người nói tôi hiểu cái Phật Pháp, cái giáo lý Phật Pháp. Người nói như vậy là cái người không hiểu gì. They're lost in the words, right? They are caught, they're stuck in the words. Những người mà nói tôi hiểu cái Phật giáo, thì cái giáo lý Phật giáo thì người ra đang bị kẹt về cái chữ của Phật giáo. They don't understand the substance of Buddhism yet. Họ chưa hiểu được cái thể của cái giáo lý. Họ chỉ hiểu được cái tướng thôi. They only understand the marks, but they don't get the substance behind those marks. Họ chỉ hiểu được cái tướng của cái giáo lý, nhưng có nghĩa là họ hiểu được cái chữ năng, chữ sở. Họ chỉ hiểu được cái thực thể của những cái chữ đó là cái gì. Is it clear? Any questions? Ai thắc mắc gì không? So that's why the Buddha says, if people claim they understand I spoke Dharma, these people don't know what they're talking about. Don't believe it. Okay. Any final questions? I can make it come. Sorry we didn't get to where I wanted to show you why I'm so violent. Take 5 minutes, please. You have to wait. Context. Okay. Ngày nay hỏi hơi nhiều, bàn hơi nhiều về cái cách mà tu luyện, thành ra để có thì giờ đi sâu hơn một tí để giảng về cái phần tinh bạch. Okay. All right. Then, if it's agreeable with you, let's stop and do the transfers, because we are trying to help Mr. Lê Mộng Ngọ get to the pill. Okay, as quickly as possible. Page 38, please.
Các bạn 38. You have food for Nam mô
Yummy